Okay, welcome back friends, welcome back in another video tutorial from microbiology with Chagni. So in that video tutorial we are going to discuss about another important concept of spectroscopy in Bengali, and again sorry for recording that video lecture in Bengali too. So let's start. So spectroscopy কি জিনিস সেটা আমরা আগে জানি। সো আমি আমার প্রথম ভিডিওতে যেটা আমি ইংলিশে রেকর্ড করেছিলাম বলেছিলাম যে স্পেকট্রোস্কোপি ইজ দ্য নাথিং বাট এ মেজারমেন্ট অর স্টাডি অফ ইন্টারাকশন বিটুইন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন EMR অ্যান্ড এ মলিকিউল of interest, and this interaction can be of three types. That can be emission, that can be scattering, that can be absorbance, right? And on the basis of that three type of spectroscopy can be formulated. They are absorption spectroscopy, scattering spectroscopy, and emission spectroscopy. So today we are going to discuss about the definition. So spectroscopy ki jinish বোঝা গেল। So spectroscopy is the collective term for a diverse group of technique that is used to study the interaction of electromagnetic radiation with a matter of interest. আর এই ইন্টারাকশনটা আর of three types বলে দিলাম। So spectroscopy are grouped into different category depending on the type of the energy that are involved, and the type of transition between energy level in a molecule by the incident radiation, where the molecule of interest absorb the energy or emit it. So তার মানে ব্যাপারটা হলো, সাপোজ ইট ইজ এ লাইট এনার্জি সোর্স, এটা আমার মলিকিউল। সো এই যে লাইটটা বেরোচ্ছে, আই am considering that light is incident monochromatic light. So এটা আমার I0, it is incident light. So the type of that incident light, the intensity of that incident light, the wavelength of incident light determines what kind of transition it will cause in the molecule. বোঝা গেল? and ম্যাটারটা কি ইনসিডেন্ট লাইটটাকে অ্যাবজর্ব করবে না এমিট করবে। if it is absorbing তাহলে এই ধরনের লাইট আর এই ধরনের ম্যাটার দিয়ে আমরা অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রোস্কোপি করতে পারি, and if it is emitting তাহলে এমিশন স্পেকট্রোস্কোপি, and if it is scattering then scattering spectroscopy, and depending on the type energy of light, that is incident light, the type of transition will occur, and those type of transition will help us to further divide spectroscopy into different parts. For example, suppose let's consider it is UV visible spectroscopy, and it is a kind of absorption spectroscopy. তার মানে এই লাইটটা a particular matter absorb করবে, right? and the wavelength of that that particular incident light is between 200 to 700 ন্যানোমিটার। তার মানে কি UV আর ভিজিবল দু ধরনের রেঞ্জই দেখাচ্ছে। সো এই ধরনের রেঞ্জের লাইট যদি অ্যাবসর্বড হয় ওই ম্যাটার দ্বারা, দেন দ্য ম্যাটার উইল আন্ডারগো এ ট্রানজিশন ফ্রম ইটস lower energy state to higher energy state, and in that case the transition will be electronic transition. কেন আসছি পরে। So the type of transition between energy level in a molecule by the incident radiation and where the molecule absorb the energy or emit it will determine what kind of spectroscopy it will be, and obviously the energy that is involved. So now একটা important question that is from emission spectroscopy. All the emission spectroscopy is not in our syllabus, but university tend to ask this question frequently, তাই আমি এটা এখানে অ্যাড করে দিয়েছি। সো আমরা এটাকে বুঝবো ভায়া এর ডায়াগ্রাম। সো ফ্লুরোসেন্স স্পেকট্রোস্কোপির ক্ষেত্রে আগে ফ্লুরোসেন্সের ফান্ডাটা বুঝতে হবে। সো সাপোজ এটা একটা ফ্লুরোসেন্স মলিকিউল, এই ফ্লুরোসেন্স মলিকিউলকে কোনো বায়োলজিক্যাল টেকনিকে আমরা ইউজ করছি, ফর এক্সাম্পল এলাইজা। তো আমরা কি করব, আমরা একটা পার্টিকুলার অ্যাবজর্বেন্স লাইট ওকে দেবো, ওই অ্যাবজর্বেন্স লাইটের এগেনস্টে অর অ্যাজ এ রেসপন্স ইট উইল এমিট এ লাইট অফ ডিফারেন্ট ওয়েভলেন্থ। that is the funda of fluorescence, and that is also the basic of Stokes shift. So what is this? So Stokes shift, as you can see with the help of that graph, is nothing but the difference of the emission light and absorption light wavelength. Remember one thing, the energy of the emission light is always lower than the absorption light in case of fluorescence spectroscopy.
ওকে, আর এনার্জির সাথে সবসময় আমাদের ওয়েভলেন্থের একটা বিরূপ সম্পর্ক আছে, দ্যাট ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট ডাব্লিউ লেখাটা খারাপ, ই ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ল্যামডা। ওকে, ধর আমি আলফা লিখলাম, হ্যাঁ ঠিক আছে। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট the wavelength as the energy in case of emission light is lower, that means it will exhibit a higher wavelength than the absorption light, and that is the Stokes shift. So what you have to write in your examination copy, so you have to write that in fluorescent spectroscopy the energy of the emitted light is always lower than the absorbed light, and the fluorescence of the chromophore is always occur at a greater wavelength than the absorption. Okay, as you can see that energy of the emitted light is always lower than the absorption light. So as a result, the fluorescence of the chromophore, that is the wavelength of the chromophore, will always at a higher wavelength than the absorption. The difference between the absorption excitation and emission wavelength is called the Stokes shift. Okay, so these things are the basic term of spectroscopy. So we have discussed about the definition of spectroscopy. In what two categories spectroscopy depends upon the energy that are involved and the type of transition of molecules between two energy levels, as the incident light hits it where the molecule of interest either absorb the energy or emit it. Okay, স্ট্রোক শিফটের কথা বললাম। এবার চলে আসি একটা জিনিসে যেটা ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বেসিক কনসেপ্ট অফ দ্য স্পেকট্রোস্কোপি। সো যদি আমাদের অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রাম ইজ অফ আলট্রাভায়োলেট আর ভিজিবল হয়, ওকে, দ্যাট মিনস 200 to 700 ন্যানোমিটার ওয়েভলেন্থে হয়, তাহলে দ্য মলিকিউল উইল আন্ডারগো ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন। কারণ আমরা স্পেকট্রোস্কোপির বেসিক জিনিসে কী জানতাম, দ্যাট দ্য type of transition between energy levels in the molecule by the incident light, in which the matter either absorb the radiation or emit it. তার মানে যে ধরনেরই স্পেকট্রোস্কোপি হোক না কেন, there will be a transition. Okay, so if our electromagnetic radiation is ultraviolet, then it will be electronic transition. If it is infrared, then it will be molecular vibration. If it is microwave, then it will be molecular rotation. It will be radio frequency, then nuclear spin or electronic spin in case of NMR, nuclear magnetic resonance, and ESR in case of electron spin resonance. Okay, so যেটা ইম্পর্টেন্ট মনে রাখার জন্য, তাহলে আমাদের অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রোস্কোপি বুঝতে সুবিধা হবে। অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রোস্কোপি কী জিনিস? এগেইন সাপোজ এটা একটা এনার্জি সোর্স, অ্যান্ড এই ভদ্রলোক হচ্ছে ম্যাটার যাকে আমরা পরীক্ষা করতে চাই। So in absorption spectroscopy, the absorption of the electromagnetic radiation is absorbed by the atom or molecule, which undergo a change here, which means the molecule, okay, which undergo a change from lower energy state to a higher energy state. And absorption ta kokhon hobe? Absorption only occur when the difference between the two energy state matches the energy of the electromagnetic radiation. That means energy of the electromagnetic radiation should be equal to the difference between the two energy levels. The type of transition depends on the electromagnetic radiation বললাম। তাহলে if it is in ultraviolet or visible region, then the molecule will undergo a high energy level. Molecules valence electron will undergo a high energy level. That means pi star, our sigma star, আমরা আসবো এটা ভিজিবল ইউভি ভিজিবল স্পেকট্রোস্কোপিতে, আমাদের আছে সিলেবাস। And when a molecule absorb in okay, I am continuing. So when a molecule আবার ফিরছি, absorb infrared radiation, on the other hand, one of the chemical bond of the chemical will experience a change in vibrational energy. বোঝা গেল? তার মানে
In absorption spectroscopy, the electromagnetic radiation will be absorbed by the atom or molecule. Okay, and as a result, there will be transition of energy level from the lower energy state to a higher energy or excited state. And absorption occurs only when the energy difference between the two energy state matches the energy of the EMR, that is electromagnetic radiation. Clear হয়েছে? So the type of the transition depends on the energy of the electromagnetic radiation. For example, absorption of radiation, if it is in ultraviolet and visible region, it will promote molecule's valency electron to a higher energy state. When a molecule absorbs infrared radiation, on the other hand, it will experience a change in vibrational energy. Okay, so absorption spectroscopy further can be divided into different types. For example, if it is in case of X-ray, then X-ray absorption spectroscopy, UV and UV visible absorption spectroscopy, যেটা নিয়ে আমাদের পড়তে হবে কারণ UV absorption spectroscopy আমাদের সিলেবাসে আছে, and infrared absorption spectroscopy আরও আছে। মানে প্রত্যেকটা টাইপের সাথে একটা করে অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রোস্কোপি লাগিয়ে দেওয়া, ব্যাস। ওকে, শুধুমাত্র ইলেকট্রন অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রোস্কোপি যেটা হচ্ছে এই দুটো পার্টস, তার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু আলাদা। সেক্ষেত্রে হয়ে যাবে nuclear magnetic. In case of nuclear spin, if we want to combine it with absorption spectroscopy, then it will be nuclear magnetic resonance spectroscopy. Okay, and in case of electronic spin, it will be electron spin resonance spectroscopy. এটা একটু খেয়াল রাখার ব্যাপার, বাকি দুটো সেম। ওকে, সো নাও আমরা এবারে এমিশন স্পেকট্রামের কথায় আসছি। So when the light emitted by a substance that pass through a prism and examined directly with the help of spectroscope, the spectra obtained are referred to as emission spectrum. Okay, তাহলে ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা? So what is emission spectrum? When the light emitted by a substance is passed through a prism and examines directly with a spectroscope, the spectra obtained are referred to as emission spectrum. Okay, that means the light which is emitted by the substance. Okay, first of all it will have to pass through the prism, then we are examining with the help of spectroscope, then the spectra we will get is called emission spectrum. Absorption spectrum the important ekhane. So absorption spectrum is nothing but a plot, okay, of the amount of light absorbed by the molecule and the wavelength of the light. Okay, that is the absorption spectrum. Amount of light absorbed is called absorbance here. So absorption spectrum is the plot of the amount of the light absorbed by a sample versus the wavelength of the light. Amount of light absorbed, এটা absorbance, ঠিক আছে? Bathochromic shift, hypsochromic shift, hyperchromic effect and hypochromic effect, এটার জন্য আমরা আবার গ্রাফ ইউজ করছি। সরি যে গ্রাফটা একটু ব্লার হয়ে গেছে। সো এখানে ওয়াই অ্যাক্সিসে হবে হচ্ছে আমার এক্সটিংশন কোএফিশিয়েন্ট। আমরা এক্সটিংশন কোএফিশিয়েন্ট কী জিনিস আগের ভিডিওতে ল্যাম্বার্ট বিয়ার ল করার সময় দেখেছি, তাই তো? সো দ্যাট ইজ দ্য বাথোক্রমিক শিফটের কথায় আগে আসি, মানে এই ভদ্রলোকের কথায়। সো বাথোক্রমিক শিফট অকার্স ওয়েন দেয়ার ইজ এ প্রেজেন্স অফ অক্সোক্রোম। অক্সোক্রোম কী জিনিস আমরা আসবো হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিতে। সো অক্সোক্রোমের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখার দরকার যে অক্সোক্রোম উইল এভরি টাইম ইনক্রিজেস সামথিং। ওকে, তাহলেই আমাদের ব্যাপারটা মিটে যাবে। সো অক্সোক্রোম, ফর নাও জাস্ট রিমেম্বার দ্য নেম। সো bathochromic shift occur when there is a presence of exochrome, due to which the absorption spectrum, okay, shift towards the higher wavelength. Okay, that is the bathochromic shift. গ্রাফ দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে অ্যাবজর্পশন ম্যাক্সিমাম যেটা আছে সেটা ইজ শিফটেড টুয়ার্ডস দ্য হায়ার ওয়েভলেন্থ। ওকে, অ্যান্ড আমরা জানি যেহেতু হায়ার ওয়েভলেন্থ ইজ অফ রেড ইন কালার, সো উই ক্যান ইজিলি কনক্লুড দ্যাট ইট ইজ অলসো এ রেড শিফট। প্রশ্ন আসে bathochromic shift অথবা রেড শিফট। Another factor that will cause bathochromic shift is if the polarity of the solvent is somehow decreases, it will also cause bathochromic shift. Okay, and hypochromic shift is another effect
that is caused if there is a no conjugation. Okay, conjugation means if there is no presence of oxochrome, okay, or if there is a change in the polarity of the solvent, then the absorption maximum shift towards the shorter wavelength. Okay, that is what we call hypsochromic shift or blue shift. Hyperchromic shift কি জিনিস? Hyperchromic shift কথাটা নয়, hyperchromic effect. Okay, so this effect is again caused due to the presence of oxochrome. এই জন্য বললাম oxochrome সব জিনিসকে বাড়াতে হেল্প করে, এইটুকু মনে রাখো. So this effect is due to the presence of oxochrome. As a result, there will be a increase in the intensity of the absorption maximum or a change in the extinction coefficient to a higher value at same absorption maximum. Okay, that is what we call hyperchromic shift, and this is due to the presence of oxochrome. And hypochromic shift ঠিক উল্টো জিনিস. This effect signifies a decrease in the intensity of the absorption maximum or a change in the extinction coefficient to a lower value. Okay, and this is due to the presence of some groups which cause distortion in the geometry of the molecules. Okay, so that is hyperchromic, hypochromic, hypsochromic, bathochromic. Bathochromic is due to the presence of oxochrome which causes shifting of the absorption maximum towards the higher wavelength. আর red color wavelength higher হয় তাই red shift. Hypsochromic is due to the opposite reason, absence of oxochrome and change in the polarity of the solvent. Hyperchromic shift increase in the intensity of the absorption maximum, or there can be also a change in extinction coefficient to a to a higher value. Okay, can also be called hyperchromic shift. Okay, and hypsochromic shift ঠিক উল্টোটা. So that this shift is due to the presence of an oxochrome by virtue of which absorption maximum shift towards the higher wavelength. Such an absorption shift is known as red shift or bathochromic shift, sometimes decreasing the polarity of the solvent, also called bathochromic shift. This is opposite of the bathochromic shift. This is due to the release or removal of conjugation and a change in polarity of the solvent, due to which absorption maximum is shifted towards the shorter wavelength. The effect, that is hyperchromic shift, the effect signifies a increase in the intensity of the absorption maximum or a change in the extinction coefficient to a higher value at the same absorption maximum. The effect is mostly due to the presence of oxochrome, and this effect, that is hypochromic shift, this hypochromic shift is due to a decrease in the absorption maximum intensity or a change in extinction coefficient to a lower value at the same absorption maximum, and is caused due to the introduction of the group which cause distortion of the geometry of the absorption molecule. Okay, that is hypochromic shift. So today we have first discussed about the spectroscopy. So spectroscopy, what is spectroscopy? Spectroscopy is the collective term for a diverse group of technique that is used to study the interaction between the electromagnetic radiation and a molecule of interest. Spectroscopy is grouped into different types depending on the two things, that is the energy that is involved and the transition between two energy level in molecule by the incident radiation, where the molecule of interest either absorb it or emit it. Okay, what is Stokes shift? Stokes shift is nothing but a difference. তো এটা হচ্ছে ইন্টেন্সিটি, যেটা y axis and wavelength. So Stokes shift is nothing but a difference in the absorption wavelength
and the emission wavelength. Absorption wavelength will be lower than the emission wavelength. Okay, that is the Stokes shift, and it is commonly observed in fluorescence microscopy. Okay, so fluorescence spectroscopy, sorry for that. In fluorescence spectroscopy, the energy is emitted at a lower than that of absorbed light, and the fluorescence of a chromophore increases or occur at a greater wavelength than its absorption. The difference between the absorption, that is excitation, and the emission wavelength is called the Stokes shift. So we are moving into the next part: ultraviolet, visible electronic transition, infrared, molecular vibration, microwave, molecular rotation, radio frequency, nuclear spin in case of nuclear magnetic resonance, and electronic spin in case of electronic spin resonance. Okay, absorption spectroscopy. In that absorption spectroscopy, the electromagnetic radiation is absorbed by a molecule, and which will undergo a transition from the lower energy state to a higher energy state. Absorption occurs only when the difference between the two energy level is matched by the energy of the electromagnetic radiation. Okay, so absorption spectroscopy, the type of the energy will define the type of transition. Okay, so if the type of energy is in range of visible or UV, then the type of transition will be electronic, and if it is of infrared, then the type of transition will be vibrational. Okay, so emission spectrum, when a substance is emitted, again when a substance emits electromagnetic radiation, or when a light is emitted by a substance, passes through a prism and examines directly by a spectroscopy, then it will obtain, the spectra will obtain, are referred to as emission spectrum. Absorption spectrum. Absorption spectrum is nothing but a plot of the amount of light absorbed by a molecule and the wavelength of that light. Okay, the amount of light absorbed is called absorbance. Hypochromic shift ki bollam amra? Hypochromic shift bollam. So here we are taking the extinction coefficient in y-axis and our wavelength in x-axis. So hypochromic shift is nothing but due to the presence of oxochrome, the shifting of absorption maximum towards the higher wavelength. That is why it is sometimes called red shift. Okay, it can also occur due to the presence of what? It can also occur due to the change or decreasing the polarity of the solvent. Okay, that is hypochromic shift. Hypsochromic shift, এটা ঠিক উল্টো of or opposite of hypochromic shift, where there will be a shifting of absorption maximum towards the lower wavelength. Okay, that is why it is called blue shift. Okay, and there can be also a possible reason that oxochrome is not present and there is a change in the polarity of the solvent. Okay, and hyperchromic shift, hyperchromic effect, remember that hyperchromic effect is nothing but a increase in the absorption, increase in the intensity of the absorption maximum, or a change in the extinction coefficient to a higher value due to the presence of oxochrome. Okay, and hypochromic shift is a decrease in the intensity of the absorption maximum, or a change in the extinction coefficient to a lower value. Okay, and it is due to the presence of groups which cause distortion in the geometry of the molecule. Okay, so that is hypochromic shift, hypsochromic shift, hyperchromic effect, and hypochromic effect. So that's it for today. We will again discuss about some another topic of spectroscopy. So we have left three things. One is UV visible spectroscopy, that we have to discuss, then colorimetry, and some other terms. Okay, so thank you for listening to this class.